সালাম। হ্যাঁ, আমার বাসায় আসছে। স্যার মাত্র শুরু করলো। কম সালাম। সরি একটু দেরি হয়ে না গেল, না মাত্র শুরু নামাজ করছে। পড়তেছিলাম। নামাজ 70 টাকা, 80 টাকা বলছিল, পরে 70 টাকা রাখছে। আচ্ছা 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 ঠিক আছে। তানভীর না হলে অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে। জি স্যার, একটা মিনিট। Sir, please check the OTP code. That's 672365. Sir, 672365. Yeah. Okay. Everyone, please respond to your IDs. 004 004 absent. 5 Present, please. 5 provided. 14 Present, please. 14 provided. 15 Present, please. provided. 18 absent. 20 absent. 22 Yes, please. provided. 23 Present, please. provided. 25 Present, please. provided. 29 Present, please. provided. 30 absent. 31 Present, please. provided. 32 Present, please. provided. 33 absent. 37 absent. Present, please. Okay, provided. 43 ওর নেট ইস্যু করছে। okay. 46 absent. 47 Yes, please. provided. 48 Present, please. provided. 49 absent. তানভীর Sir, 033 033 হ্যাঁ okay, Twenty provided. present. 43 মিস করেছি। হ্যাঁ, 43 provided. থ্যাংক ইউ। 20 20 okay, 20 provided. Anyone else? Okay, I think attendance is taken. Sir, attendance take. Thank you. বলো তোমাদের র্যাক ডে কেমন হলো? স্যার আমাদের র্যাক ডে করা হয়নি এবার। তুই কারা করলো, চিঠিপত্র লিখলো? স্যার ওইটা অনার্সের স্টুডেন্ট স্যার। অনার্সের মত করবে। জি স্যার। খুব হইচই হলো না? জি স্যার, ওরা একটা চড়ুই ভাতির আয়োজন করেছিল মোস্ট প্রবাবলি। They are leaving. Okay.
এবার বলো, তোমরা তো মিড টার্মের খাতা দেখেছো, তাই না? জি স্যার। Any observation on that? স্যার একটু টু দ্য পয়েন্ট লেখার জন্য বলেছিলেন স্যার। আমাদের মনে হচ্ছিল যে আমরা একটু বেশি ফ্লাকচুয়েট করছিলাম অথবা ওভার রাইটিং করছিলাম, এরকম মনে হচ্ছিল। না, তোমরা প্রশ্ন পয়েন্ট টু দ্য পয়েন্ট উত্তর দাও না, এটি ঠিক বলছো, কারণ চাওয়া হয়েছিল যে তুমি এটা টার্সিয়ারি লেভেলে সম্ভবত এটা সিলেবাস ডিজাইন করে দাও। তো সেখানে তোমরা থিওরিটিক্যাল কথাবার্তা বলছিলে, এটা হলো এক্সামিনারের আমি শেয়ার করেছি কমেন্ট আর কি। জি স্যার। সেটা টু দ্য পয়েন্ট, তোমার কথাই ঠিক, এটা করতে হবে। আর মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন, তোমাদের মার্কস যা পাইছো এ নিয়ে কারোর কোনো অসুবিধা আছে, কোনো মতামত আছে? কম হয়েছে না বেশি হয়েছে, কোনটা? কোনো কমেন্ট নাই? কমেন্ট তো থাকবে। হাইয়েস্ট কে 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 পেয়েছো, কত পেয়েছো হাইয়েস্ট? 19। জি স্যার। 4, 18, 72, 4, 19, 76 A+। কয়জন পেয়েছো? কয়জন পেয়েছো? এই কারা পেয়েছো? তুমি পেয়েছো একজন, আর একজনই? জি স্যার, 19 একজনই পেয়েছে। 18 কে কে পেয়েছো? 18 কেউ পায়নি? একজন? আচ্ছা। 17 কে কে পেয়েছো? 4 জন, 5 জন, 6 জন। আচ্ছা। 16 কে কে পেয়েছো? 4, 17, 72 A-। না, 4, 17, 4, 7, 28, 68, no, B+। 16 কে কে পেয়েছো? 2 জন। 64 B+ হয়নি 1 নম্বরের জন্য, ওটা B+ হয়ে যাবে, চিন্তা করো না। আর তানভীর, তুমি কত পেয়েছো? হাত তুলে না যে। স্যার 17 পেয়েছি, 17 সময় হাত তুলেছি। আচ্ছা। আর 15 কে কে পেয়েছো? 15 নাই, একজন। তাইয়াবা, মিস কামাল, মারিয়া হক 15। 60 কোন রকমে বি, যাই হোক। আর 10 থেকে 13 কে কে পেয়েছো? 14। 10 থেকে 14 কেউই পাওনি? তার মানে সবাই 15 থেকে 19, এই তো। Not bad overall, but I thought you would do a bit better. প্রশ্নপত্র পাস করে দেওয়ার পরে যদি আর ভালো না করো, ম্যাচিওর ছেলে মেয়ে, তাহলে কেমন হবে? আর একটু ভালো করা। তোরা মনে হয় খুব লেট ব্যাক হয়ে গেছিল, সিরিয়াসলি নাওনি? আচ্ছা, আমি আজকে বেশিক্ষণ সার্ভাইভ করতে পারবো না। Possibly this is the last class. Initially at the start, I would beg your pardon if I did hurt anybody through any of my words, gestures and comments, leg pulling, etc. What I do naturally. You'll have to forgive me. That's my nature. দুষ্টামি করি ছেলে মেয়েদের সঙ্গে, নাম দিই ইত্যাদি, and I have a badnaam about it. And many colleagues criticize it, those who are very perfectionist, very formal, very effective teachers. They are thoughtful about your well-being. They think I damage your mental health by jokes, etc.
But that's my nature. I can't do away with it. And if you did understand my persona over the years, then perhaps you will not mind it. Number 3, my teaching is totally different, I believe. And by now, some of the teachers are trying to follow some of the tricks I use in my class. And if you didn't know, I'm one of the very confident pedagogists in the international academia. I'm considered to be one. So perhaps I know pedagogy quite a bit, enough to teach master's and doctoral courses. Alhamdulillah. I've been sailing through for about 6 months now. And thank you, huge thank you to all of you who have not dropped any line in the Dropbox complaining, because there was every reason for many of you being not satisfied about online classes. But I can assure you, online or offline, this is me. And I believe I can engage students in online classes as well, equally. But I agree that there is no substitute for offline classes, on-site classes. Teachers should see the faces of the students to continue his formative assessment, continuous assessment. And students should see the faces, the eyes, the gestures, the body movement of the teacher. And with that, a class can be better, more effective, more active, more alive. A little part has been missing over the last 6 months. But then you are used to online classes, and perhaps that is going to be the name of the game of teaching and learning tomorrow. The way it is coming thick and fast, it will really devour the whole of academia, research domain, in no time, actually. Your world is going to be in tatters. Your lives are going to be jeopardized. Your nation is already jeopardized. We all are going down the drain, not only in Bangladesh, in Britain as well. In America, yes, everywhere in the world. You know the culprit is? Culprit is this machine. That machine we are using here. That's number one culprit. And this machine has the sole responsibility of trying to grip the world in a greedy way to get the whole human race in its clutches, cruel clutches, and rule over all of us in a very evil way. If you didn't know, I can let you know that the world has been subjected to the cruel crushing rules or rule of only 6 companies by now. 6 companies are controlling the world economy. 6 companies are controlling the administration of all the nations of the world, including Britain and America. Politics, these 6 companies controlling. The 6 companies are funding killing missions all over the world, grabbing lands all over the world,
dictating politics and sovereignty to abide by their cruel rules and regulations. That's very, very alarming for the civilization to sustain. As a senior man and an educator, I believe, I'm deadly worried about your future because you are my children. And I'm worried about the state of the world I'm going to leave, for you to leave. And although I have no children of my own biologically, I consider all my students of my life and the future ones coming way if I'm alive. I think about them. What's going to happen to their peace and happiness, to their comfort, to their enjoyment, to their lives. This is uneven, evil competition going on very seriously and in a very speedy way. And we, even very highly educated people all over the world, are giving in. We are not raising our voice. No, we don't say no. Last night, I had a debate over telephone with one of the rising stars in Dhaka academia. And he was asking me, sir, what is going to be your delivery on the 25th of January at the Green? I said, almost I'm going to play devil's advocate during my speech against the unexpected advancement of artificial intelligence. And he started a bad argument with me. Without this, our life cannot sustain. We cannot really compete in the world. We must make our young ones equipped with the knowledge of AI. And he claimed surely many of our students will be mastans in the line in the area of AI. I said, I agree with that. Can you tell me how many of them are there? How many of them are in your university? He didn't have any answer. You don't know. I said, I know. Maybe to be a CEO of Microsoft or Google, there is none in Bangladesh in 10 years' time. No one. That's my verdict, and get it from me. He said, why? I said, because we are not grooming them. You are not grooming them. Well, we are just talking, tall talks. What are we giving them? What are the provisions to make them AI mastans? And why making 100% of my children AI mastans? Why? Can they be? No. One or two? But I have to give them opportunities, provisions. There's no opportunity in place, there's no provisions in place in the country. If anybody can boast about digitalization of the university, it's Daffodil, where I'm teaching. No other university in Bangladesh, except Buet perhaps, can compete with Daffodil, I'm proud of it, in giving knowledge, training our students in computer science. That's true. I criticize many things about Daffodil, but I agree with this one, that except we are the number one in the country. How many of us, our children, have gone to the UN, gone to America, and got the highest position in a company? None. So even we, under the leadership of our chairman, sir, couldn't provide the right environment, the very necessary provisions to groom our children to be veterans in computer sciences. If you don't agree, you can tell me.
So that guy went on, well, still we should be, somewhere in the middle. I said, yeah, middle is the punchword, yeah, buzzword, middle. We try to hang on to the middle path, and there is a theory of middle path, and that was in Victorian era. And your poem, Dover Beach, Matthew Arnold, and there is the philosophy inside it, that's middle path. The mean, মাঝামাঝি থাকতে হবে. This is the sentiment of the lower middle class, actually. Higher middle class does not hold the view of middle path. They hold the view of upper path. Higher middle class cannot go down, that's why they aspire to go high. Lower middle class, clings onto it like anything. They don't want to part with the middle path. They don't want to take risks. That's why we, you and I, are always clinging on to the idea of middle path, a bad idea. There is nothing, in my view, middle path as such. Nature pushes us to take the middle ground. Either we fall down or we rise. And in the transition period between the lower part and the highest part, this middle is the transition period. In this period, people struggle. We struggle. And we never give up. And during this struggle, many people get sick, tired, die, collapse, give up. They fall down. Some of them really go high. But those who from the lower middle class go high really sacrifice a lot. That's not life. Take, for example, me, your teacher, poor old teacher. I have sacrificed all of it. And I'm not in a very healthy position. Healthy means taking into consideration all of the aspects of my life, or life in general. I'm still fighting, struggling, worried, anxious, scared, haunted, whatnot. Because I come from either a lower middle ground or a middle ground, not higher middle ground. We lost the higher middle ground with the devastation, erosion of the river Darla, who took away 300 acres of lands from our parents. I had to struggle to reclaim those plots of lands. I did. And because I did, I'm in trouble now for those lands. The money I accumulated, that's the cause of my trouble. Arthoi shab anarther mool. Money is the root of all evils, actually, old saying. That has been applied in my life. Anyway, to bring the long story short, my children, be careful, watch out, build your strength, energy, knowledge, skill, your conscience, your thought process, your goal of life. Without those things that are very attractive, your life can be much better than with those things that are very attractive. You know the old saying, all that glitters is not gold. Chok chok korelei shona hoy na. So all that glitters in front of you today in the Gen Z, and next thing is Naki, Gen A, Alpha. Without those things, this is Gen Z would be much better off, much better off. Last night I gave Tanvir a little reel to transcribe. I hope he did. And perhaps by that process he has learned something alarming. This little device which I'm using, you are using, this is the cause of the mental illness, obesity, restlessness, lack of patriotism, lack of commitment,
lack of patience, the virtue the Quran says all the time. You have to have it. We don't have anything of these virtues. We have all the vices which are Machiavellian. I said to you, end justifies the means. Pari ori mari ori pari je kaushale. That's the way of the world today. Everybody is a prey in the hands of that Machiavellian ideology of end justifies the means. Be careful about it. You read it. I read it in my first year honors class. That small book. And I took the lesson. That couldn't divert me. I was never a man of end justifies the means. I give. Perhaps you can sense it. I give always, I give, alhamdulillah. And that's why I never fell short of money and happiness. Whatever. My people just usurped, at least now it comes to about 35 lakhs over the last year from my purse. And I'm damn care about it. Okay, let it be. Because I don't follow that middle ground. I follow the maxim, do or die. That's the middle ground in a way, lower middle class middle ground. And Allah has given me the strength to survive until today. Alhamdulillah. I hope to survive many more years, hopefully. If you pray for me, then perhaps I will have something to contribute to the growth of the civilization in a positive way. Because if seniors like me do not guide you, my next generation, to lead a life in future of purity, conscience, humanity, patriotism, service to the mankind, then what's the point? This is a big word, service to the mankind. You don't have to serve the whole mankind. Serve your own sisters, brothers. First of all, serve your parents. Make them happy. If you have a little extra, serve your near relatives. That's what the Quran says, zakat. If you've helped your near relatives, go to your neighbor. Muslim ones, they say, if there is no Muslim, look for Hindus, Christians, Buddhists. Serve anybody. That's how you serve the humanity. If you can't do that, man, my young ladies here, do your job properly. Don't cheat. If you're a housewife, keep the house in a proper manner. If you're a small teacher in a primary school, do the job as you are supposed to do. If you're the vice chancellor of a university, man, you have a big responsibility. Do it properly. Or a police officer or a simple police constable, do it honestly. Believe you me, kasam khe bolte pare Allah, Allah will never let you down. So choose your path, which way you go. And don't fall prey into the hands of the advancement of technology that is coming in our way. ফিরে দাও রাজবংশ, ফিরে দাও রাজবংশ, একটা কবিতা ছিল, কার মনে নাই আমার। That poet couldn't put up with the pressure of modernism, modernity, postmodernity. And that's why that poet yearned to go back to the old days of the kings and queens. He couldn't put up with the advancement of the socialist, communist ideologies in the whole world. However, that's his mind. I have to decide which way I go, and you have to decide which way I go. I tell you what, select an icon in your life. That icon can be a dead person, no matter, or a person alive,
Could be a political leader, could be a writer, could be a poet, Bengali, Urdu speaking, I don't care, English speaking, could be a philosopher, could be a teacher that you like, or even could be your uneducated parents. Remember, Arujali Matubor was not a highly educated man. His books are full of philosophy. Why Arujali Matubor? Shattir Shandhane, the book is, remember your prophet, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. He didn't go to school. Tagore didn't like school at all. His father had to keep a house tutor. Nazrul, secondary finish. Ahmad Safa, the presently coined philosopher of Bangladesh, just passed his MA. And there are many more examples I can cite, but no, there's no time. Pick one. Lead your life the way that person conceives. Take an example. And sticking to one principle is good, bad, or maybe bad to me, but if it is good to you, that's good. তোমার মতামতের সঙ্গে আমি একমত নাও হতে পারি, কিন্তু তোমার মতামতের স্বাধীনতাকে আমি শ্রদ্ধা করব। এটাই হলো ম্যাক্সিম। But be a person following your instinct. Any activity comes in, any idea comes in your head, just ask your conscience, is it good for me, good for my family, good for my society? If the answer is yes, go for it. No, never touch it. That's the sermon today, my friends. And I thought it was necessary that this concluding class should have some kind of wrapping up, conclusive comments. It's from my side. You will have your chance, but after the class. I won't survive long time today in the class, but I will give you opportunities. Let's see your examination final. And I can, because I'm not surviving very long, I'm not very well today, feeling some discomfort. One of the questions, of 3 questions, will be carrying 10 marks. You will have to write 2 short notes out of 4, each one carrying 5 marks. 5 marks means at least 5 pages, the way you write. And if your writing is a bit well presentable, 3 pages, that's your target. To score 3 or 4. So there's the preparation, and that will be kind of concepts you know, and concepts we talked about in this course this year. You know, but you'll have to figure out which concepts we really discussed. I remember that curriculum thing. We discussed curriculum, kinds of curriculum. We discussed syllabus, kinds of syllabus. We didn't discuss any theory though. I should have, but there was no time. So whatever important ideas, another thing we discussed about curriculum in Bangladesh in context. So perhaps that will cover your question for 10 marks. Did you take any note of it? Yes, sir. Yeah, good. Next thing, there will be 4 questions, 2 alternatives carrying, actually 2 questions having 2 alternatives, one each carrying 15 marks. And
The question you fail to answer this time in your midterm will be there. I want you to learn that one, because if you're a teacher at any stage, primary, secondary, college, university, you will face it. You will need to deliver your services according to this one. How do you conceive a tertiary level ELT syllabus in Bangladesh? Using practical examples. So that will be one of the questions which you failed. Remember these principles and factors that determine the design of a syllabus? That will be it in the context of Bangladesh. And using example in answer to your question would be a plus point. Another one should be, in general, you will be asked to present your knowledge about curriculum and syllabus design in general. And that will, remember, take notes. I'm not going to talk too long today. You will have to start introductory thesis statement, universal statement, as I said. And then you propose there that you're going to talk about curriculum and syllabus. And then you come to the point of putting the definitions of these two things, and definition, couple for each, from authentic sources, quotations. Priyanka did that the other day. And then you will have to talk about the differences between, or similarities between, those two concepts, curriculum and syllabus. You will have to give examples on that. And then, because it's 15 marks, you find ways to elaborate on this question with examples. Another question should be, alone on syllabus design, not curriculum and syllabus design together. Another question would be alone on syllabus design. We talked about how do we design a syllabus, did we? Remember? How we design a syllabus. Didn't we talk about it? Yeah? What do we do when we start designing a syllabus? Can you tell me? Anyone? Sir, analyze the needs of the students, or objective and aim. No, before, not go that, don't go that quickly. 15 marks. Analyze is a valid point, but before that, what we do? We survey the types of students that are going to study this syllabus. And perhaps at least we'll have 3 types of students. And combining those 3 types, we will have one single syllabus, meaning we will have a syllabus having provisions for catering to those 3 types of students. And then comes the point of needs of students, needs analysis. And when you are doing the needs analysis, many things come. Individual psychology, home background, socio-economic condition of the parents. Also, teachers come in as a stakeholder. Teachers' motivation, students' motivation, you know that, we discussed it. Teachers' motivation, teachers' knowledge, teachers' training, which is a crucial need in the country.
So all these things come step by step. Think about it very carefully. Write it down now. Start from the ground, rise to the up. And then also institutional environment. How is the institution providing? What are the provisions? Physical conditions, classrooms, classroom furniture, environment. And also you consider the divide between urban and rural clients, urban and rural students. What we can provide in Dhaka city can't provide in a village of Chokoria. Those things come into play here. So you are having at least 3 questions on curriculum and syllabus design. And then another question, you will have to have the knowledge of one particular course of ELT at tertiary level. That course can be your syllabus and curriculum design, material development, and what process is similar though. This question will be similar to the other question immediately before this I discussed. It will need you to think about and write about the process and steps of designing a curriculum. But there is a little difference between curriculum design and syllabus design. Curriculum design is done by the highest authority in the ladder of governance. That could be Ministry of Education. They provide the curriculum and they design the curriculum through a group of expert, quote unquote experts, so-called, because they are not experts. In Bangladesh, the practice is, I'm critiquing, they put Syed Manjurul Islam, Jafar Iqbal, maybe some other vultures at the helm of affairs of designing a curriculum. And they don't know, they don't have any training and knowledge of curriculum. They have knowledge of curriculum of the subject they have studied, but not in a theoretical manner. They know what contents they have studied. That's it. And if they don't have any theoretical knowledge and training about curriculum design, giving responsibility to them to design our curriculum is a disaster, and that has happened already. You can see the effect of it today. People in general, the nation in general, is divided of the present curriculum. So taking those things into consideration, you will have to answer the question on curriculum design, perhaps curriculum and syllabus design both together in the context of Bangladesh. So there will be 2 questions in the context of Bangladesh. One, alone for tertiary level ULT curriculum syllabus, and the other for both curriculum and syllabus design at tertiary level in Bangladesh. So you have to prepare 2 questions, 2 different ways. My friends, I think I have come to an end of my delivery. If you took note of it, then fine. And don't ask me the verbatim question. I'm not going to give it. I'm sorry, because obviously I have already given up. Any question on the questions to be faced in the final? Yes, sir. I had one. Yeah, go ahead. স্যার আমাদের যে সিলেবাস ডিজাইন এবং কারিকুলাম ডিজাইনের উপর যে 2টো কোয়েশ্চেন থাকবে ইন বাংলাদেশি কনটেক্সট, সেখানে আমরা কি সিলেবাসটা ডিজাইন করব বা কারিকুলামটা ডিজাইন করব এরকম, নাকি থিওরিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড? কারিকুলাম আর সিলেবাস ডিজাইনের উপর 3টা কোয়েশ্চেন থাকবে। জি স্যার। একটা কম্পারিজন থাকবে, সিমিলারিটিসটা, সেখানে তুমি কি বলবা বলেছি যে শুরু করবা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে। ব্যাকগ্রাউন্ড হবে ইউনিভার্সাল thesis statement. The curriculum and syllabus design are 2 crucial components of any education system in the whole wide world. That's a thesis statement. And curriculum and syllabus design
have been there since the dawn of civilization in its own way. In the beginning of centuries before, curriculum design was at its rudimentary stage. Curriculum was designed by the guru. By the guru, you can use the word guru or the teacher. And একটু বর্ণনা দিতেই পারো যে that curriculum was scratch level curriculum, like, the guru used to teach the basics of language, Latin, Greek, Sanskrit, or Arabic, the letters of alphabet, its pronunciation, how to form a word, a sentence, the rules of grammar, and how to read, pronunciation, and how to write, syntax. All these things come in the first paragraph. And then, over the centuries, the curriculum and syllabus design have come to a stage today. It has been modernized many a time before now. At the moment, the education arena is full of thoughts and ideas and philosophies. You can refer to mentalism and behaviorism. এগুলো বড় কথা বলছি, আগে পড়েছো, আমি হয়তো পড়িয়েছি. There are 2 thoughts. No, there are 3, there are 4, there are 5, there are 10, there are 20 thoughts about curriculum and syllabus design. So many, as many teachers as there are. So you will take first mental and behaviorism, and then from there, methods evolved, strategies evolved, even postmodern and post-method concepts arrived at our doorstep, like no classroom, curriculum দিতে হবে। আছে বহু জায়গায়, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীতে classroom নাই। Nowadays, they have started in Sweden, Denmark. They are calling it folk school, but no, you don't go there because you don't know it. If you don't know it, then you can't write it. Write the things that you know, and then maybe in 2 paragraphs, you propose that we have to know the modern definitions of these 2 crucial terms, curriculum and syllabus. Next third, definition of curriculum. You give couple from quotations, and then you add your own comments, and then 4th paragraph, syllabus design, definition. Quote 2-3 people, give your own conclusion, and perhaps an example of a syllabus. Then 6th paragraph, differences between curriculum and syllabus, umbrella term and branches. That's what I told you. And also similarities, there are similarities as well. I told you, I gave you perhaps a little document on that. So you are going to 7th paragraph now. Critique of curriculum and syllabus design. এটি একই মুদ্রার 2টি পিঠ, 2 sides of a coin, 2 faces of a coin. But one face is heavy, the other is extensive. Heavy and concise is curriculum, and the other face is wide, broad, detailed, and that is syllabus. And curriculum dictates the terms and conditions of syllabus. আমি একটু বেশি বলছি মনে হয়, but this is it. আমি আমার মতো করে বলছি, but this is it. And then curriculum is a holistic term. It covers the whole, it's an umbrella. English curriculum, which has 2 branches, one ELT and literature. Maybe there is another branch in other universities as well. Syllabus, and then you talk about types, kinds of curriculum. There are few. And then come to syllabus. Well, this is the nitty-gritty of the terms and conditions, or the provisions that the philosophy of curriculum, the approach of curriculum dictates. And in here, we have to go by a kind of process. We decide what are the goals of it, aims of it. We break
the aims into objectives. And also we decide what contents we are going to teach according to the needs of the level of students it is going to be delivered to. Now then, we break down the contents into weekly delivery of lessons. Like if the content is heavy and the time tenure is 6 months or 1 year or even 4 months, we break the contents into, say, 16 weeks for 4 months, 24 weeks for 6 months, 35 weeks for a year. You have to describe these things. Now, for your own benefit and comfort, you will go for 4 months. And you will set an example of any of your courses that you do. And from top of your mind or from your preparation on your note, you will write down that, well, this syllabus contains these contents, say 8 contents or 16 contents. For your comfort, you can choose for the list number 8 contents and divide the contents into 16 groups, 16 weeks. You'll have to show it in a chart kind of thing, you know. And then during the classes, 16 weeks, maybe you divide the teaching time into 12 weeks and 4 weeks, or even 14 weeks and 2 weeks time. It means in hour, you will have to break down your teaching time into assessment, summative assessment, formative assessment. Summative means periodical, long-term assessment, and formative is continuous assessment, like quiz, class, ongoing assessment of the teacher. Remember, I talked about student profile. এটা আমার আবিষ্কার, যে আমার আবিষ্কার না, আমার এক্সপেরিয়েন্স থেকে নেওয়া, যে যদি কোনো কোর্স টিচার স্টুডেন্ট প্রোফাইল রাখে, দুটো বই থাকবে। এই বই দুটো কার কার হাতে থাকবে বলো তো কেউ? কোর্স টিচারের একটা হাতে থাকবে, তোমার মার্জিয়া তোমার হাতে একটা থাকবে। কোর্স টিচারের অ্যাসেসমেন্ট শুরুতে থাকবে তুমি কেমন, তোমার লেখাপড়া কেমন, তোমার অ্যাটিটিউড কেমন, তোমার মোটিভেশন কেমন, তোমার ইংলিশ লেভেল কেমন, তোমার পাংচুয়ালিটি কেমন, এটা ক্লাস টিচার লিখে রাখবে। এবং এর সাথে সাথে লিখে রাখবে তোমার কি দরকার একটা ইন্ডিভিজুয়াল স্টুডেন্টের। প্রথমে ফার্স্ট পেজে তুমি লিখবা যে তুমি নিজে লিখবা যে তুমি কেমন ছাত্র, মাঝারি বা টপার বা লোয়ার, তোমার উইকনেস কোথায় কোথায়। ইয়েস, কাম ইন বাবা, লিখে দাও এটা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। No worries, you've done your best. Thank you very much. Yeah, thank you beta. Thanks a lot. Thank you. Yes, thank you Baba, thank you very much. God bless. And কি বলে, ওই ছাত্রদেরটাতে তোমরা নিজেরা লিখে রাখবা কি শিখতে চাও, তোমার দুর্বলতা কোথায়। তুমি প্রমিস করবা ওই ফার্স্ট পেজে যে আমি রেগুলার স্কুলে ক্লাসে আসবো, আমি রেগুলার পড়াশোনা করব, প্রতিদিনের পড়াশোনা আমি প্রতিদিনই শেষ করব, এই করব। এবং প্রতিদিন তুমি ডায়েরি লিখবা, আর তোমার টিচারও তোমার নামে ডায়েরি লিখবে। কও এটা কি সম্ভব? তোমাদের ক্লাসে সম্ভব হতো আমার 20 জন ছাত্রে করা যায়, কিন্তু যখনই 40 জন হবে টিচারের জীবন বিপন্ন হয়ে যাবে। যাই হোক, দিস ইজ আইডিয়াল সিচুয়েশন। অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ইয়ার তুমি যদি ফেলও করো, আমি বলেছি তোমাকে আমি দিতে পারি, considering your input in your individual profile and my input in my teacher's comments and observations on your profile. এটা এক্সাম্পল আছে বিদেশে, পরীক্ষায় ফেল করেছে কিন্তু তাকে ভালো নম্বর দেওয়া হয়েছে। এটা আইডিয়াল, বাট এটা আইডিয়াল হবে না। পারা যায় যদি ডেসপারেট, আমাদের এত কাজের লোড না থাকলে পারবো। এই তো সিলেবাস ডিজাইনের ক্ষেত্রে এটা যাবে। Any other question? Somebody is, yeah, জান্নাতুল এখন আসলা? না স্যার, আমি শুনছিলাম আপনার ডিসকাশন। Any question?
স্যার ডিজাইনের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমার একটা কোশ্চেন ছিল। সেটা হচ্ছে যে যেমন আমাদের রাইটিং প্যাটার্নটা স্যার আপনি যেভাবে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন ওইভাবে ইউজ টু হয়ে গেছে, যে ইন্ট্রোডাকশন, ইউনিভার্সাল স্টেটমেন্ট বা থিসিস স্টেটমেন্ট, ডেফিনেশন, কোটেশন, এক্সাম্পল, ক্রিটিক, কনক্লুশন, তারপরে সিমিলারিটিস, কম্পেয়ার, কন্ট্রাস্ট, এই ব্যাপারগুলো। সো খাতায় তো স্যার ওভাবেই প্রেজেন্ট করেছিলাম, বাট আফটার সিইং দ্য মিড টার্ম স্ক্রিপ্টস ডিজাইনের ক্ষেত্রে নিউ কিছু কনসেপ্ট পেলাম স্যার, যেমন কন্টেন্টস, aims and objective, purpose, outcome, teaching and learning strategies, classroom discussion, lecture, brainstorming session, presentation, group work, pair work, assessment strategy, quiz, presentation, midterm, final, attendance mark, recommended text, prescribed text, class duration, how much sessions you have taken, prerequisite কোনো আছে কিনা। সো এই ব্যাপারগুলো কি স্যার সিলেবাস বা কারিকুলাম ডিজাইনের মধ্যে কি স্যার আসবে? মানে একটু আমি স্যার তো এখনই সেটা বলছি, হ্যাঁ স্যার, এখন এখনই সেটা বলছি যে কন্টেন্টস, হ্যাঁ হ্যাঁ, ফর্মেটিভ সামেটিভ, হ্যাঁ ফর্মেটিভ আসবে। সামেটিভ ফর্মেটিভ অলরেডি আমি ডিসকাস করেছি যে ক্লাসরুমে যখন তোমরা কুইজ দেবা, কন্টিনিউয়াস শিক্ষক অ্যাসেসমেন্ট করবে, তার লগবুকে লিখে রাখবে, সেটা ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট। তোমার অ্যাটেন্ডেন্স ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্টে পড়বে, তোমার মোটিভেশন ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্টে পড়বে। আর ক্লাস যখন তোমরা লিখবা, 8টা কন্টেন্টকে 16 ভাগে ভাগ করলা, 16 সপ্তাহ, 16 দুগুণ 32টা ক্লাস। প্রত্যেক ক্লাসে কন্টেন্ট থাকবে, কন্টেন্টের সঙ্গে ক্লাস ডেলিভারির ছোট্ট ফিরিস্তি থাকবে, যেটা টিচার বলেছেন সেটা ঠিক আছে। ফিরিস্তি থাকবে যে ছাত্রদের ব্রেন স্টর্মিং করতে, আমি করি যেটা, তোমরা দেখো না, আমি করি, প্রথমে গিয়ে প্রশ্ন করি, দ্যাটস ব্রেন স্টর্মিং। তারপরে আমি তো তোমাদের হোল ক্লাস অ্যাক্টিভিটি দেই না, অনলাইনেও তো দেই, সেটা একটা স্ট্র্যাটেজিস। এগুলো কি ছক আকারে করতে হবে স্যার? না, তুমি শখে দিতে পারলে ভালো, না হলে তুমি বর্ণনাই করো, কোনো সমস্যা নাই। আচ্ছা, কিন্তু কুইজের কথা বলা থাকবে। আবার তোমার প্রত্যেকটা ক্লাসে ওই একটা সেম ফরম্যাটে দিলে হবে আর কি, ক্লাস ডিসকাশন, গ্রুপ ওয়ার্ক, পেয়ার ওয়ার্ক, কোয়েশ্চেন টাইম ইত্যাদি করে। তোমার আমার ক্লাসগুলো মনে করলে বুঝতে পারবে আমি কি করি। পেয়ার অ্যাক্টিভিটি, গ্রুপ প্রেজেন্টেশন, এগুলো প্রত্যেকটা লেসনের ক্ষেত্রে দিতে হবে তোমাকে। সেই জন্যে তোমাকে আগে লিখে একটা প্রস্তুতি নিতে হবে যে এইটা যদি প্রশ্ন আসে আমি এইটা লিখবো সিলেবাস ডিজাইনের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে? জি স্যার। স্যার যেটা বলেছেন অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট বলেছেন। জি স্যার, ওটাই স্যার একটু গুছাচ্ছিলাম তো, তাই স্যার আপনার কাছে একটু কনফার্ম হয়ে নিলাম যে এইভাবেই না, ওইটাই আমি বলছি, এখনই বলছি, তুমি বুঝতে পারোনি, বাট দ্যাটস রাইট, ইটস ওকে। আর কারোর কোনো প্রশ্ন? হোপফুলি ইউ উইল বি ডুইং বেটার দিস টাইম। কারোর কোনো প্রশ্ন? নাইনা, রাকিবুল, জাহ্নবী, তাইয়াবা, আলিশা? স্যার মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে গেছে। বাবারে, মন্ত্র ইজ প্রিপেয়ার দ্য 6 কোয়েশ্চেন্স। এই যে 6 কোয়েশ্চেন্স বলবা, এটা বললাম, এই ড্রপ বক্সে যেন না যায়। এটা 6টা প্রশ্ন আমি বলেই দিয়েছি, হুবহু বলিনি, 6টা প্রশ্নই। এখন যদি কেউ যদি মিস করে থাকো, কোনো বন্ধু বান্ধবীকে মিলে কথা বলে নাও যে প্রশ্নটা কি হতে পারে, এইটা নিয়ে তুমি আনসার, বন্ধু বান্ধবীর সাথে আনসার শেয়ার করিও না, নিজের মতো করে আনসার রেডি করো। বাট এটা সম্বন্ধে গ্র্যান্ড মিস্টেক করো তোমাদের, অধিকাংশ ছেলে মেয়ের হাতের লেখা ভালো না, 1 আর 2, তোমাদের গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক, স্পেলিং মিস্টেক, প্রেজেন্টেশন ফ্ল থেকে যায়। এগুলো যদি তোমরা আমার কথা মানতে, তাহলে এই ডিজাস্টার হয়নি, বাট আরো অনেক ভালো করতে পারতে। প্রেজেন্টেশন ম্যাটার্স। তোমার খাতাতে কোনো ওয়াও বলে, তাহলে ওই পড়েই না টিচাররা, সাবজেক্টিভ তো, এই হরর প্রেজেন্ট সুন্দর লিখেছে তো, যে একটা শব্দ চোখে পড়লো, বাস দে 70%, 80% নম্বর। এটা তো এইটাই নিয়ম। অধিকাংশ শিক্ষক পড়ে না। প্রেজেন্টেশন ম্যাটার্স, হাতের লেখা ম্যাটার্স। যেটা জান্নাত, তোমার হাতের লেখা খারাপ, কিছু মনে করিও না। সেই জন্য বলি প্রস্তুতি নাও। এবং লাস্ট মন্ত্র, সার্ভাইভাল মন্ত্র হলো যে প্রিপারেশন নিয়ে এটা মনে রাখবা। প্রিপারেশন, এটা মানুষে এটার বিরোধিতা করবে, আমি এটাকে সজোরে প্রেসক্রাইব করছি। তোমার 6টা 8টা প্রশ্ন তুমি খাতায়
একটা বেস্ট আকারে তুমি রেডি করলা উত্তর করে তোমার বাবল ধরো 4টা যে 4টা আসবেই, ওটা একদম মুখস্থই করে নেবা। দোষ কি? তোমার লেখা তো, তোমারই তো লেখা, এটা তো তোমাকে রাকিবুল লিখে দেয় নাই, তাই বা তোমাকে তো লিখে দেয় নাই, তোমার লেখা। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু শেয়ার ইউর স্ক্রিপ্টস। করে তোমরা যদি 4টার মধ্যে 2টাও কমন পড়ে, তো তুমি ওখানে তো ফ্লাই হাই করে ফেলা, 80% স্কোর করে ফেলবা, নির্ভুল হবে তো। আর একটা যদি না পড়ে কোনো রকম, তাহলে ওখানে বানাই টানাই দিবা, তাহলে তো কামাল কিয়া। এই মন্ত্রটা তোমরা শোনো না তো? এই জেন জেড, জেনারেশন জেড, তোমরা তো অস্থিরতায় আছো না? তোমরা অস্থিরতা ত্যাগ করো, এখনই বসো, এই 4-5 দিন কষ্ট করো। পরীক্ষা কবে তোমাদের? স্যার 19 তারিখ থেকে। সময় পাবা, রেডি হও, এখন আর ঘুমানোর সময় নাই, প্লিজ। আর কারো কোনো প্রশ্ন? থ্যাংক ইউ জান্নাতুল মাওয়া, দ্যাট ইজ এ ভেরি ভ্যালিড পার্টিনেন্ট কোয়েশ্চেন। এটা দরকার ছিল সকলের জন্য। যা বলেছেন স্যার সব ঠিক আছে, উনি ডিটেলস বলেছেন, আমি একটু সংক্ষিপ্ত ইংরেজিতে বলছিলাম, তো তখন তোমাদের একটু, আমরা ইংরেজিতে বললে সহজে যায় না মাথায়। আর নাই প্রশ্ন কারণ নাই? স্যার আই থিংক সবাই ক্লিয়ার হতে পেরেছে। ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ তোমাদের তরক্কি করুক, দোয়া করি। তুমি অ্যাটেন্ডেন্সটা নাও তো, তারপরে তোমাদের যদি কারো কিছু বলার থেকে বলে ফেলবো, অসুবিধা নেই, আমি বসে আছি, আমি ক্লাস আর বাড়াবো না। অ্যাটেন্ডেন্সটা নাও তানভীর। Okay, sir. Everyone, please respond to your IDs. 004, 4 absent, 5 provided, 14 absent, 15 Present, please. provided, 18 absent, 20 Present, please. provided, 22 absent. Tanvir, 40. Okay, 14 provided, 22 absent, 23 Present, please. provided, 25 Present, please. provided, 29 absent, 30 Present, please. provided, 31 Present, please. provided, 32 Present, please. provided, 33 Present, please. provided, 37 Present, please. provided, 43 আমি পরে বললাম যে স্যার আপনি Present, please. provided, 46 প্রেজেন্ট প্লিজ। provided, 47 ক্লাসে 47 ছিল, একটু বাইরে গেছে তানভীর। 47 okay, 48 প্রেজেন্ট প্লিজ। provided, 49 Present, please. provided. Your attendance is taken. Sir, attendance never is. Okay, thank you very much, Tanvir. End of term, Tanvir, you have done a lot of hard work for me. Thank No, you, sir. thank you. No, Public, sir. thank you. And তোমরা সবাইকে থ্যাংক ইউ। আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করুক। এই গরিব প্রবীণ মাস্টার যা বলেছে, পারহ্যাপস অন্য মাস্টাররা তা বলেনি, কথাগুলো যদি ধারণ করতে পারো তোমাদের কাজে লাগবে। আর আবারও বলছি, কারোর মনে কোনো কষ্ট যদি পেয়ে থাকো, আমাকে ক্ষমা করে দিও, দোয়া করতে থাকো, আমি নিরন্তর আজীবন তোমাদের জন্য দোয়া করতে থাকবো। কারো কিছু বলার আছে? স্যার আমরা আপনাকে অনেক মিস করব স্যার। আপনি বাংলাদেশে স্যার কবে আসবেন, এটাই শুধু জানার ছিল। মিস করাটা ভুয়া কথা প্রিয়া, ভুয়া কথা বললে একটা। স্যার করবা, ভালো, থ্যাংক ইউ। আজকে খুবই খারাপ শরীর আমার, আই ডোন্ট নো ওয়াই, ফিলিং এ বিট ট্রাবল ইন মাই হার্ট, বাট ওকে ইনশাল্লাহ। কয়েকদিন আমি হাঁটাহাঁটি করিনি তো, যার জন্যে আমি ফিরবো হোপফুলি আর্লি জানুয়ারি। তো এই কথা জানলে তো পুলিশ পিছনে লাগবে, জান্নাত, এটা বললে টলো না। তবে আমি যেখানে থাকবো ওখানে পুলিশ ধরতে পারবে না, সমস্যা নাই, তোমরা আমাকে দেখতে পাবা।
জানুয়ারি ইনশাল্লাহ, দোয়া করার জন্য আল্লাহ আমাকে নিয়ে যায়। আর এদেশে একা রান্না করে থাকতে ইচ্ছা করে না। রান্না করে খাওয়া 25 বছর করেছি, আর পারি না। গত 12-14 বছর আমার ম্যানেজার ছিল, আমার কুক ছিল, আমার ড্রাইভার ছিল, 3 জন আমাকে স্পয়েল করেছে। আমি বাজার করিনি নিজে, বড় বড় বাজারগুলো করেছি, বাকিগুলো ওরাই করেছে। আমি নিজে কাপড় ধুইনি, ওরা ধুয়েছে। এখন এখানে এসে নিজের কাপড়, যে আজকে কাপড় ধোয়াই আনলাম। তো কষ্ট হচ্ছে এখানে, আমার থাকতে ইচ্ছা করছে না। যাই, দেশেই যাই, যদি জেলখানায় যেতে হয় যাব। তবে জেলখানাতে তো আমরা অলরেডি আছি, দেশটাই তো একটা বড় জেলখানা। আসবো জানুয়ারিতেই জান্নাতুল। দাওয়াত খাইও, তোমার আম্মাকে বলো যে তোমার স্যারে দাওয়াত খাইতে চাইছে। ইনশাল্লাহ স্যার বলবো। ওকে। আর আর স্যার আমাদের কুইজের মার্কসগুলো তো স্যার এখনো এটা নিয়ে চিন্তা করো না, কুইজ কোনো ব্যাপার না রে বাবা, ওটা তোমরা আমার চেনো না। কুইজের মার্কস আমি অ্যারেঞ্জ করেছি, ডোন্ট ওয়ারি। এখানে জানতে চেয়ে কি আর করবে, এখন জেনে লাভ কি কও? এখন তো তুমি কুইজ ইমপ্রুভ করতে পারবে না। বাট আমি কাউকেই খারাপ নম্বর দেইনি, কাউকে খারাপ নম্বর দিই না। এখানে আমি তানভীরকে ইনভলভ করিনি। vested ইন্টারেস্ট, প্রফেশনালি এথিক্যালি রাইট না। বাট একটা ভাগ্য ভালো যে তোমাদের খাতাগুলো আমি নিজে দেখিনি, তাহলে তানভীরের উপর একটা ব্লেম আসতে পারতো, তুমি হাই স্কোর কেন করলা। মানুষের দেখে, অন্য দেখছে তো ভালো, এটা খুবই ভালো, ভালো হয়েছে। যা ডিজার্ভ করেছো তাই পেয়েছো। আর আমি যদি কাউকে কখনো হেল্প করতে পারি জান্নাত, আমি করবো, বুঝছো? আমি করবো, সমস্যা নেই, আমার তরফ থেকে কোনো সমস্যা নাই। কাউকে আমি পেনালাইজ করবো না। কোনো মেয়ে বা ছেলে ফেল করলে আমার নিজেরই খুব খারাপ লাগে, বুঝছো? খুবই। আমি আই থিঙ্ক একটু বয়স্ক মানুষ, বোঝো না, অনেক দিনের অভিজ্ঞতা আমার তো বোধ আছে। তোমাদের জীবনটা যাপন করেছি আমি, আমার বাবা মা ছিলেন। আমি জানি যে তোমাদের মানুষ করতে তোমাদের বাবা মাদের কত কষ্ট হচ্ছে, তোমরা খেয়াল করো না তো। এই জন্যই করো না যে আমি বাপের বড় ছেলে হিসাবে, বাবা বৃদ্ধ মানুষ ছিলেন, তার 72 বছর বয়সে আমার জন্ম হয়েছিল, আর আমার পরে আমার আরো 8 জন ভাই বোন হয়েছিল। তাহলে বোঝো আমার বাবা কত বৃদ্ধ মানুষ ছিলেন। আর বাবারই জন্ম দেওয়া ছেলে মেয়েগুলো আমার ঘাড়ে পড়েছিল। আমি যখন 8-9-এ পড়ি তখনই আমি সংসার চালাই। আমি হাল পাইছি জীবনে। তো আমি জীবনটাকে জানি রে বাবা, এবং কষ্ট অনেক করেছি না। যুদ্ধ করেছি তো 71-এ, সব করেছি। ক্লান্ত হয়ে গেলাম এই গত 1.5 বছরে, জাস্ট। তবুও ইনশাল্লাহ আইল সার্ভাইভ, অসুবিধা নেই। আর কেউ কিছু বলবা? স্যার নাই? আমার আম্মু হ্যাঁ। 3 দিন ধরে হসপিটালে অ্যাডমিট, আম্মুর জন্য দোয়া করবেন স্যার। ফি আমানিল্লাহ, ফি আমার। তোমার আমার তো বাজে অসুখগুলো, তোমার 2 বোন মিলে একটু যত্ন সেবা করো, বলো স্যারে দোয়া করতেছে তোমার জন্য। জি আমি স্যার দোয়া করবো নিশ্চয়ই, নাম করে দাও। স্যার ডায়াবেটিস অনেক এক্সট্রিম পর্যায়ে আই নো চলে গেছে। বাবা, এটা বলে না, এটা বলে না। খুব সে বাজে অসুস্থ, তারপর প্রচুর। তুমিও অসুস্থ থাকবে না, তোমারও অসুস্থতা আসবে, সাবধান হয়ে যাও। আর কেউ কিছু? আমি আলিশার কাছে কিছু শুনতে চাচ্ছিলাম। আলিশা কই? স্যার কি তন্নি মেয়ে, বলো তো, তোমার কিছু বলার নাই গো? না স্যার, কিছু বলার নেই। খুব সাফসুফা থাকবে, কোনো অসন্তুষ্টি নাই তো? না স্যার, কোনো অসন্তুষ্টি নেই স্যার, দোয়া করবেন যাতে ফাইনাল ভালো। ডিপেন্ড করবে তুমি কতটুকু পরিশ্রম করছো, তোমরা কতটুকু পরিশ্রম করছো। ওকে, আল্লাহ ভরসা, ইন দ্য হ্যান্ডস অফ অলমাইটি আল্লাহ। আমি তোমাদের সঁপেই দিলাম সারা জীবনের জন্য। আল্লাহ তোমাদের হেফাজত করুক, হেদায়েত করুক, উত্তম রিজিক দান করুক, মানুষে পরিণত করুক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। God bless you all. আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার।